And ladies and gentlemen, we have Mr. Baiju. Thank you so much for being here with us on this special occasion. Nangayuda presence. KPL Randinda Mattukuttunnu Mr. Baiju. Thank you so much. And Ranish, such a great performance. And back to Mr. Mosey to the com box. Welcome, sir. Thank you, brother. It's time for match number 5. KPL Chapter 2. And for this game, it's CHOCOHUB and New Almas taking on KOTTAPPURAM Stingrays. Two winners up against each other for this exciting fixture of day 1. So batters, I request the batters of KOTTAPPURAM Stingrays to get into the field. Thank you to the entire GCC team for the support, for the big support to this tournament. It's always your support made us KPL Chapter 2. Again and again, the tournament happening here for another season with 16 teams, 4 new arrivals to KPL Chapter 2. When you compare the season 1, so my dear good friends from GCC, we would like to thank you for your great support, and the committee members Shaukat Chakochi, Salman Designation Subi 18, Yunus Waib, Nausad El and Nopi, Mahesh Netra, Nazar Shabir Usman, Shamir and Naveen for the big support. The jersey and the trophy sponsors here is YFS, your first sports hub. KOTTAPPURAM, it's an upcoming venture which includes jersey manufacturing, trophy manufacturing, bat and a sports shop. So we are into match number 5 of the day. And once again, it's a good afternoon to one and all, to all the cricket lovers around Kundangulam, to watch KPL Chapter 2. Winners up against each other. And yes, it is KOTTAPPURAM Stingrays to bat first against CHOCOHUB and New Almas. So KOTTAPPURAM made their win against Netra. On the other end, CHOCOHUB and New Almas won the match against Chinmaya Strikers. The very first outing. That was the first 2 games. Very well placed. He was trying to place that one. He couldn't find a single there. So it's Fasal Parani alongside Vishnu Parani there in the middle. The captain Vishnu was named the player of the match award in the first outing of the tournament. Scored 16, got 2 wickets with the ball. And in that game we had witnessed one of the best catches of this tournament with that great anticipation from Salman. It was a big moment. Tries to heave, couldn't connect, not a good connection, not a good connection. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ അവാർഡുകൾ നൽകുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് കൂടിയാണ് KPL Chapter 2. ഏറ്റവും മികച്ച ത്രൂ ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിച്ച മികച്ച ആരാധകൻ
Best performance from 35 plus ages. And again, that's another wide. More runs as extras into the board here. So far in this leaderboard, Sufir is on top in batting cards with 48 runs. റൺമല തീർത്ത മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ 48 ആ ടീമിന് വലിയ തുണയായിരുന്നു. And Faslu, the first 5 man, is on top in the bowling cards. Good piece of bowling here. Very good piece of bowling here. And there again, that's good bowling here from a field. Very good way to end the over. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഓവർ വെറും 4 റൺസിൽ മാത്രം എറിഞ്ഞൊതുക്കുന്നു. And Kottappuram Stingrays is on 4 for no losses at the end of over number 1. And in comes the new bowler into action. Here comes Vinu Vinayakan. Chance there. They are not taking any risk. Seems like he didn't find any backup to throw that one. It's a good idea. And that's a good dive there from the keeper. He dives in front to the ball to collect it. So start to over number 2. 4 for no loss. Kottappuram Stingrays. Vishnu Paranji batting on 2 of 6. Faisal batting on 1 of 2. Pulls it off, and now he got that width. He made it out of the park. Excellent. He adjusted his body, he adjusted the bat to find that room. What a way to bring the first maximum of this innings from the captain Vishnu. There it swings, there it misses. And it's a dot ball. Oh, there it is, there it is. Missed that by inches. Was raving for an appeal, but in the end, he understands. 10 on board. Over number 2 in progress.
Flicks it off once again into the space. That goes long. Second maximum of this over. Vishnu Paranji just making the things in the way of KOTTAPPURAM Stingrays at the end of 2 overs. At the end of power plays, it's 16 for no loss here. That's well played onto the long on region. Single to start, another over number 3 to start here. That's up in the air. Is there anyone? Yes, I can see 2 fielders. And now the debate is on between them. Was that a good idea? Rather picking the ball, you are talking each other. 19 for no loss. More runs into the board. And Vishnu again to 16 here. Can he comes out of that barrier? Tries to pull. He loves short balls. He loves to pull the balls. Oh, that's lovely. That's beautiful. They are trying to bowl on his body line. And he is taking it over. Difference. And again, it's another one. He's circling out there in the middle to achieve another boundary. So that's how the thing's going on. This is over number 3. So far 10 run over. And Fasalu KK. The 5-4 man is here with the ball. Cuts it off, clears the infield first. Good looking shot. And that's a good chase there from the fielder. Played very late, played that over the back foot point. Not well connected at the end of 3 overs. It's 27 for no loss here for KOTTAPPURAM Stingrays. Is that a big start? And seems like Fasal Parni not feeling well. 23 for Vishnu, 3 for Fasal. A partnership of 27 in the opening wicket. 3 overs completed. So far the bowlers does the job well. Here for CHOCOHUB and New Almas. And here comes Babish. It's an appeal, very big appeal there.
They heard some sound, not so the umpire. Shot. Is that gone? No, it is into the hands. Bobby finds the first breakthrough. Faisal is gone. Number 1 down. It's a big impactful one. The partnership was going well enough here for KOTTAPPURAM Stingrays. And now in the middle, they lost the wicket. 4th over in progress. And here comes Shahir, the new batter. He always loves to hear that name, Dance Master. Master is there to take some classes to the bowlers. Can he do that? Perfect Yorker there against Shahir. And that's another dot ball. So 1 down for 27. A very good start to this over from Babish. So far, no runs conceded. 3 dot balls. Got a wicket. And there he goes. Is that gone? Yes, it is into the deck. Wow, what a strike, Shahir. Got some widths. Moves deep into the crease. And he made that out of the park. Another one. This is a great start for this right-hander. Babi is getting the first treatment in this tournament. Happy with that single. So in this over they got 7 runs. But when we think from the perspective of the bowler, this is a very good over for him. Parni, yes, wow. Captain made that an expensive over with another boundary. Maximum all the way. At the end of 4 overs, it's 40 for the loss of 1 here for KOTTAPPURAM Stingrays. 4 overs, 40, 10 per over. Half of the show done for the first innings. ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 40 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസിന്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെറും 73 റൺസ് മാത്രം നേടി. എതിരാളികൾക്ക് ഏറെ വിഷമം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസിന്റെ ബൗളർമാർ. അത് ഈ മത്സരത്തിലും തുടരാനാണ് അവരുടെ പദ്ധതിയെങ്കിൽ ഈ മത്സരം കുറച്ചധികം ആവേശമാകുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. That's Shahir. Yes, he's a disco dancer. If he starts to dance, this is going to be a tough occasion for any bowlers. How good that power, how good that energy from this batter. He goes for a big shot, couldn't connect. Cuts it off in again. Clears the infield first. What a start to this right-hander. He got that license and he's taking over the bowlers here. Hafeel getting the treatment for the second time. And in this over, Shahir started with a maximum, now with a boundary. 2 sixes, 1 boundary, 340 the strike rate. What a start. Umpires, it's a request from the batting side. You are in front of the side screen.
Shahir. Wow. That's an amazing strike. Takes it over. If you bowl an over pace, that will be easy for the batter. While trotting runs, this made them back into the game. KOTTAPPURAM Stingrays to 57. ഈ ഒരൊറ്റ ഓവറിലെ 17ന്റെ പിൻഫലത്തിൽ 57ലേക്ക് കടക്കുന്നു. Shahir again. Once I am connected, I am a disco dancer in the middle. How good the dance from this big batter. ഓരോ പന്തും മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ബാറ്റ് വീശുന്നു ഷഹീർ. 29ലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുമ്പോൾ വെറും 7 ബോൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത്. 63 up to the board for KOTTAPPURAM Stingrays. Short of lengths. He was trying to achieve another big one. Through the ground it goes. Single taken. Shahir to 30. Partnership of 37 of 9. 64 runs on board here for KOTTAPPURAM Stingrays. അഞ്ചാമത്തെ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Played in soft hands. Good way to find a single, then they're running for the second time with that misfield effort of the fielder. 5 overs done. It's 66 for the loss of 1 wicket here for KOTTAPPURAM Stingrays. With that one big over of 26 runs, they are back in the process. ഇനി 3 ഓവറുകളിൽ ഈ ഒരു ഇന്നിംഗ്സിൽ അവശേഷിക്കെ ഷഹീർ ഇതാ That's up in the air. Rafi under the ball, and there it ends. Short time entertainer comes to an end. And he's walking back. No, he's running back. Number 2 down for 66. Big wicket there from Fasalu. And he bagged wicket number 6 of this season of KPL Chapter 2. Cuts it off again. Cuts it off again. Oh, wow, that's a flat one. And that goes to enough distance for a maximum. Faisal getting the treatment of the very first ball. And Sibi welcomes the bowler with a maximum. Fuller in length, chance, and the keeper dives. One of the best catches from the wicket keeper. Timely dive in the end. So CB comes in and goes back in quick time. രണ്ട് പന്തിന്റെ മാത്രം പിൻബലം. മറ്റൊരു ബിഗ് ഷോട്ടിനുള്ള ശ്രമം വിഫലമാകുമ്പോൾ കൃത്യമായി കീപ്പറുടെ കൈകളിൽ പന്തെത്തുന്ന കാഴ്ച. ഗംഭീര ക്യാച്ച് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നോൺ പ്ലേയിങ് മെമ്പർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം. കീപ്പർ നെയിം പ്ലീസ്. So Sijo takes the catch, number 3 down for 72, and here comes Salman into the middle. There he cuts. And that went all the way, and it's a boundary here for Salman. Off the mark with the boundary. So in this over, they go 10 runs.
They lost 2 wickets, but they are on 76. CHOCOHUB and New Almas winning the first game. They chased 63 runs in the first match, but now it's going over. The first 4 overs was very good. They only conceded 10 per over. But see how the things are changing when it comes to the death overs. Fasalu strikes 2 wickets, but he goes for 21. അഞ്ചാമത്തെ ഓവറിൽ ശിവാസ് കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസ് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Another dot ball, 20 over. Number 6 completed. 6 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 6 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 76 റൺസുമായി കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസ് ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്ന കാഴ്ച. So that's it. The captain batting on 31. Vishnu alongside Salman is there to the middle for Kottapuram Stingrays. And for CHOCOHUB and New Almas, Fasalu completed 2 overs, conceded to 21 runs and got 2 wickets. That's a great shot. Is that gone? Yes, into the distance, maximum. 6 to start. And Vinu Vinayakan getting the treatment there from Vishnu. Again through the ground, played that one to the onside. They are coming for the second. Good running between the wickets from Salman and Vishnu. So the over started with the maximum, then for a couple. The previous over they got 10 runs. In this over so far they scored 8. They are improving the strike rate. Vishnu Parani, if he connected like that, that will be outhouse. Sixth maximum here for the captain. He moves to 45. What a performance there from Vishnu Parani. Kottapuram Stingrays on 90s now. And now the things are not looking fair and enough for CHOCOHUB and New Almas. Swing and a miss, dot ball. 2 വാരം മുന്നേ നടന്ന കിങ്സമ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് ശിവാസ് കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസ്. അന്നും ആ ടീമിന്റെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിഷ്ണു പഴഞ്ഞി. And there the captain, first 50 of KPL Chapter 2. He's in the name of Vishnu Parani. 20 പന്തിൽ 50 റൺസ് തികച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരോട്ടം തുടരുമ്പോൾ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഈ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം വിജയമെന്ന സ്വപ്നവുമായി ശിവാസ് കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസ് are back. Shot again to the distance. Glorified strike.
തന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പന്തെറിഞ്ഞു മാറുന്ന വിനു വിനായകനെ കണക്കിന് പ്രഹരിച്ചുകൊണ്ട് വിഷ്ണു പഴഞ്ഞി ഇതാ മത്സരത്തിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. 7 ഓവറുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 102 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. CHOCOHUB and New Almas തിരിച്ചു വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമാകുന്ന കാഴ്ച. And there comes the captain. Shamir into attack. 102 for the loss of 3 wickets. 7 overs done. ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചത് ഷഹീറാണ്. ഒരൊറ്റ ഓവറിൽ താൻ നേടിയ 26 പിൻഫലം. There he goes, there he tries, not well connected, fielder underneath, and you drops it, you drops the catch. 106 up onto the board. Salman getting a boundary there after dropping his big chance. Tried there, couldn't connect. Wide signal there from the umpire. They are looking for the second, and they completed 2 runs comfortably. KOTTAPPURAM STINGRAYS is on 110. 4 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. വിഷ്ണു പഴഞ്ഞി batting on 59. Shots. Oh, that's gone. Miles. Vishnu Paranji for you. Captain. And he is there. Not so cool. He is continuing his aggression. 116 for 3 wickets. Vishnu Paranji batting on 65. Cleaned him up. There the result. Captain picks captain. A big good innings comes to an end. 25 പന്തിൽ 65 റൺ. 9 സിക്സിന്റെ പിൻഫലം. അതിമനോഹരമായ ഇന്നിങ്സ് അവസാനം കുറിക്കുന്നു. തല ഉയർത്തി മടങ്ങുന്നു വിഷ്ണു പഴഞ്ഞി. Player of his quality made the damage, and she was KOTTAPPURAM Stingrays got big runs on board. തന്റെ ടീമിനെ ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരികെ നടക്കുന്ന കാഴ്ച. And here comes Mufid. Oh, that's a great shot. Amazing strike on the very first ball itself. So 120 is passed by KOTTAPPURAM Stingrays. എട്ടാമത്തെ ഓവറാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. 122 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. അതിന്റെ അവസാന പന്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. Shamir Zaima got 20 runs so far in this over.
Oh, that's lovely. That's cheeky. That's an effortless one right from the moment he lifts the bat. Half batted volley goes all the way to the distance into the nets of Athreya. What a way to end the innings. ആദ്യ 8 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 8 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 128 റൺസ് എന്ന ആധികാരികമായ ടോട്ടൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസ് അവരുടെ ബാറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Mufid finds 2 sixes in 2 balls. Salman was there as his partner, but that one big innings of captain എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ വഴിയ 25 പന്തിൽ 65 റൺസ് നേടി 9 സിക്സിന്റെ പിൻബലത്തിൽ 260 എന്ന പ്രഹരശേഷിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആധികാരികമായ പെർഫോമൻസിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇതാ 128 റൺസുകൾ നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസിന്. And that innings of Shahir too. He struck at 333. He got 30 of 9. And with that innings, it's the captain who claims the orange cap. Vishnu will be onto the stage to claim that orange cap first, and then he'll be back for the battlefield. നൽകുവാനായി ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് ക്യാപ്റ്റനെ അണിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജംഷിദ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. So there it is, the orange cap is now on to the head of Vishnu Paranyi for that big innings. 65 റൺസ് ഈ മത്സരത്തിൽ പോയ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം നേടിയത് 16 മൊത്തം 81 റൺസുകൾ 2 ഇന്നിംഗ്സുകളായി നേടിയ ശിവാസ് കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഇതാ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് ലഭിക്കുകയാണ്. അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മത്സരത്തിലെ ബാക്കി ഇന്നിംഗ്സ് നിങ്ങൾ കളിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായി ചോക്കോഹബ് ആൻഡ് ന്യൂ അൽമാസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റേഴ്സിനെ So captains of cricket friends and Tattagam. Iru team name captain toss-ina etticheruka. Captain of cricket friends and the captain of Tattagam, please report for the toss. And that's an impactful innings, and we'll be back. We'll be back soon.
Oh, catches the call taken. Salman. What a start here from Salman. പോയ മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹം പന്ത് കൊണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. ഈ മത്സരത്തിലും അദ്ദേഹം ഇതാ അത് തുടരുന്നു. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ വിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കുന്നു. And there it is, CHOCOHUB and New Almas losing a field on the very first ball. Opener gone. And here comes Mohammad Swaleh into the middle. The new batter walking in. Wake up call for CHOCOHUB and New Almas. That's again down the track. And this time that goes for the distance. Good way to start here from Mohammad Swaleh. 6 distance covered. They are chasing 129. Not a small number. They need something like this to achieve that total. Slower one from Salman. Takes off the pace from the ball. That's again. Oh, that's a chance. Salman was near. It's up in the air. Catches the call, but the ball has gone the distance. Another maximum here. What a start. Over number 1 in progress. 18 up to the board. Sorry, 12 up to the board. With one more ball remaining. That's again to the onside. It's a single there. Oh, that's another one. Perfect. Perfect Yorker to start over number 2. Pranav into attack. Pranav, Salman, Vishnu. The pillar of this bowling unit. She was KOTTAPPURAM Stingrays. That's up in the air. Catches the call. He was trying to power it into the hands of the fielder. It's number 2 down. The big hitter Swaleh gone. He got 2 maximum on top of the innings, but he couldn't carry that momentum.
Wicket falls down. Number 2 down. 13 on board. Catches the call. And again, that's another single. 2 down for 20 runs. CHOCOHUB and New Almas. This is over number 2 in progress. Hundred and 3 to win from 36. 2 overs completed. It's 26 for 2. CHOCOHUB and New Almas, who is going to take care of this situation. Babish is there. Rafiq is there. Vishnu Bharani into attack. Goes down the leg. Wide signal is there from the umpire.
And there again to the onside. It's a single. Now they are on 34 for the loss of 2. CHOCOHUB and New Almas. Rafiq is there, Babish is there, a partnership of 21. It's looking good for them. They need someone. That's a good strike from Rafiq. Oh, that's a misfield and a boundary. He was trying to slide into the ball. Not onto the occasion. Another boundary. The partnership moves to 25 from just 7 balls while achieving the target of 129. It's very important to find boundaries in regular intervals. That's up in the air. Salman, and I can see 2 fielders. 2 fielders. Oh, all 3 drops it. Good run, good anticipation, but in the end, Sarang couldn't achieve it. Salman couldn't achieve it. It was there as a big backup. Vishnu to continue. What an over this has been for CHOCOHUB. There the last slide not look so good for this bowler Vishnu Paranyi. He's trying to achieve that run up. ഓവറിൽ 15 റൺസുകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ വിഷ്ണു പഴഞ്ഞിക്ക് CHOCOHUB and New Almasന് സാധിക്കുമ്പോൾ Babish and Rafiq both looks good. Looks in good shape. That's up in the air. Is that the first breakthrough for the captain? No, it is not. And they are coming for the second. A very good throw in the end from the deep. End to the over with a couple. 3 overs done. 43 runs on board. 2 wickets down here for CHOCOHUB and New Almas. വിജയ ലക്ഷ്യമെടുത്ത 30 പന്തിൽ 86 റൺസ് കൂടിയാണ്. You're watching match number 5 of the day. So അടുത്ത മത്സരം കളിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് തട്ടകം ഇരു ടീമുകളും തയ്യാറായി നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Another 5 overs 5 ഓവറുകൾക്ക് ശേഷം ഈ മത്സരം അവസാനിക്കും. And the very next minute we will start match number 6. Cricket friends with Tattagam. That's a great shot. Through the extra cover. It's a boundary to start. Organized attack here from Rafiq and Babish. And they look so good in the middle. ലക്ഷ്യബോധ്യത്തോടു കൂടിയ അവർ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. 11 പന്തിൽ 34 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉയരുമ്പോൾ 47ലേക്ക് CHOCOHUB and New Almas നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച. 29 പന്തുകൾ 82 റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം. Good leave, very good leave, and it's a big miss from the keeper. 5 runs rewarded for the batting side. And it's all looking good right now for CHOCOHUB and New Almas. ആദ്യ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായതിനു ശേഷമുള്ള അവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് അതിഗംഭീരമായിരുന്നു. They lost 2 wickets but they got 52 runs in quick time. ആദ്യ 4 ഓവറിൽ 40 റൺസ് ആയിരുന്നു ശിവാസ് കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസിന്റെ സമ്പാദ്യമെങ്കിൽ ഇവിടെ 52 റൺസാണ്. There he tries, couldn't connect. 57 turns to 58.
53 on board for the loss of 2 wickets. This is over number 4. That's up in the air. Catches the call. Bobbies. This time into the hands of Vishnu, into the hands of the captain. Big breakthrough there. Breaking point to the partnership. 12 പന്തിൽ 40 റൺസ് കണ്ടെത്തിയ ആ കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ കടന്നു വരികയാണ് പ്രണവ്. And now it's 3 down for 52. 3 down for 53 here for CHOCOHUB and New Almas. $53 for 3. Fourth over in progress. 27 balls, 76 runs to win. That's a dangerous one. Dangerous no ball. There from Pranav. And definitely he will get that first warning for sure. That's on to his forehead. Free hit for the batter. Vina again tries, couldn't connect. So while chasing that 1-2-9 in the fourth over, they are on 54 for 3 now. Couldn't utilize that free hit delivery. Again, same action and reaction from the batter and the keeper. Perfect blend here from the bowler. A good looking Yorker. Over അവസാനിക്കുന്നു. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 54 റൺ സമ്പാദ്യം, 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 24 പന്തിൽ 75 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം. Are they going to achieve it? CHOCOHUB and New Almas. മത്സരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ നിമിഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള 4 ഓവറുകൾ ക്രൂഷ്യലാണ്. അവസാന 4 ഓവറുകളിൽ അവർ നേടിയെടുത്ത 89 റൺസിന്റെ പിൻബലമാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ 129ലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ശിവാസ് കോട്ടപ്പുറം സ്റ്റിംഗ്രേസിന് സാധിച്ചത്. അതുപോലെയൊന്ന് CHOCOHUB and New Almasന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സംഭവിക്കുമോ? 4 ഓവറുകളിൽ 75 റൺസാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. And here comes Salman to continue. Rafiq strikes it very hard through the ground. Oh, it's a misfield. Not one, no two. 2 misses in quick seconds. And it's a boundary to start. Over number 5. Now they move to 58. 23 balls, 71 to win. Rafiq strikes to the onside. He's trying to drift that one through the ground. Couldn't find the gap, couldn't find the space. So after 4.2, it's 59. 22 പന്തുകൾ 70 റൺസുകൾ. അവേശകരമായ പോരാട്ടം. Salman here against Vinayakan. It's an appeal, very big appeal again. How good that pace there from Salman. Was trying to hit that on the shortest area of the surface. $59 for 3. Over number 5. To the onside, looking for a pickup shot, couldn't find
Better connection there. And again, that is straight into the mid-wicket region. Tries to cut, couldn't connect. What a delivery there from Salman. How good that effort. He's trying to generate more power. Shot straight down the ground. Fielder there in the deep. And that's another single. Fifth over in progress. 5 overs done. What an over here from Salman. What a comeback from this bowler. ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ വെറും 7 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞു മാറുമ്പോൾ അത് ഏറെ തന്റെ ടീമിനെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കാഴ്ച. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 61 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം ചോക്കോഹബ് ആൻഡ് ന്യൂ അൽമാസിന്. 18 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ 68 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം. That's a great shot. That's in the air. And that has gone the distance. Rafiq taking over the bowler in the very first ball itself. The ball is gone out of the park, out of the sight. Atul is the new bowler in action. 67 up. Seventeen balls remaining, 62 runs to win. Comeback from Atul. Crazy comeback from Atul. And Rafiq is the one good batter who stood up in this time. 30 of 13 balls. And see on the other end, Vinayakan struggling to find his shots. Rafi strikes again. Will he go for the second? No, he is happy with that single. 68 right now on board for the loss of 3 wickets. They are on 6th over. Tried, couldn't connect. Another dot ball. Dot balls messing the things. And now it's not in the way of CHOCOHUB and New Almas. Shot. Catches the call. And that has gone to the distance. First maximum here from Vinayakan. What a strike. He was waiting for this moment. And now he got that rhythm. He hits that one out of the boundaries. Clearing the distance is very important. Again, Vinayakan struck it hard through the ground. Single will keep him at the striker's end. 6 over അവസാനിച്ചപ്പോൾ 75 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. 75 for the loss of 3. And that's how the thing's going. See, that's the case there. 7ാമത്തെ ഓവറിൽ 26 റൺസ്. 8ാമത്തെ ഓവറിൽ 26 റൺസ്. 2 ഓവറിൽ അവർ നേടി 52 റൺസിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നേടിയെടുത്ത 128.
അത് അതേപടി തുടരുവാൻ ഇവിടെ ഈ ബാറ്റർമാർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അടുത്ത 2 ഓവറുകൾ ക്രൂഷ്യലാകുന്നു. 12 പന്തിൽ 54 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. Going down the leg, wide signals there from the umpire. And here comes Vishnu. Vishnu Paranji into attack. കൃത്യസമയത്ത് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഓവർ എറിയുവാൻ ക്യാപ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ tries again, couldn't connect. It's another dot ball. It's a wicket. Who is going to come back is the question. So who is out of the question, whether it is Rafiq or Vinu Vinayakan? Umpires can finalize. So that's it, it's Rafiq. Final decision there from the umpire. Vinu was trying to achieve that strike for Rafiq, but a bad idea. He comes out of the crease before Rafiq arriving to the crease. Wide to start. And now it's a run out. Big blow. നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 76 റൺസുമായി ബാറ്റിംഗ് തുടരുന്നു. Great shot. Great shot, and that has gone the distance. 6 to start here from Sanal. ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് സാധ്യതയുണ്ടോ? സാധ്യത കൽപ്പിക്കാൻ സനലിത ആദ്യ പന്ത് തന്നെ അതിർത്തി കടത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ ഈ മത്സരത്തിന്. Shot again, straight down the ground. Fielder running, chasing and stopping it. Very good approach from that fielder who was standing on the long on. Different kind of a set field. Wide is long off, long on with straighter. പഴുതുകളെല്ലാം പൂട്ടിക്കൊണ്ട് പന്തെറിയുകയാണ് വിഷ്ണു പഴഞ്ഞി. സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിർത്തി കടത്തിക്കോളൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരം. What an over. What an over this has been. Catches the call up in the air. Salman alternates. And Salman takes it. For him, this all are just an easy task. Another man down. And here comes Fasalu, the new batter, into the middle. 83 for 5. Tries again, couldn't achieve something. Couldn't achieve anything. Dot ball to end the over. Very good over comes to an end. At the end of 7, it's 83 for 5. 8 runs മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിക്കറ്റും നഷ്ടമായ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു അവിടെ.
CHOCOHUB and New Almas. കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വരുതിക്ക് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ തുടക്കം നന്നതായിരുന്നു. 40 റൺസ് മാത്രം എറിഞ്ഞു പിടിച്ച ആദ്യ 4 ഓവറുകൾ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബാറ്റർമാരുടെ തേരോട്ടം കണ്ട മത്സരം. ഷഹീറും ക്യാപ്റ്റൻ വിഷ്ണുവും ചേർന്ന് പടപൊരുതിയ മത്സരം. ആ ഗംഭീര കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഈ മത്സരം അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച. Again, call for a catch, man underneath, and it's the captain to take it. Strikes again. So that's number 6 down on 83. Prayag is back into attack. And that's another dot ball here. Nothing much. It's all that big innings that made KOTTAPPURAM Stingrays. And that's gone. Play down. Another man down. Number 7 gone. CHOCOHUB and New Almas down for 7 for 83. Excellent cricketing actions here. $83 on board, 7 wickets down, 8th over in progress. 46 റൺസ് കൂടിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം. 3 പന്തുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി. Prayag gets 3. Oh, that's third one from Prayag. Pierced it, and that took some middle stump. Wow, effective. It's man down for 83. And see how he converts that one good opportunity, picking 3 wickets in 4 balls. And now he's on a hat-trick. Prayag not conceding a single run in this final over. Daring to find the first maiden 3-wicket over. Can he find a hat-trick also? Let's see, let's wait. Played that using the full face, and there he denies the hat-trick. Good thought there from Siju. Another one, straight back to the bowler. Maiden 3-wicket over to end the match. Match number 5 done. What an over there from Prayag. First maiden 3-wicket over of KPL Chapter 2. And what a win. What a win there for that team. Big victory there. In the end, they won the match by 45 runs. Moving on top to the table with that big victory. It's all looking good here for Shiva's KOTTAPPURAM Stingrays. They won against Netra. Now they won against the CHOCOHUB and New Almas. And the player of the match award goes to, once again, it's Vishnu Paranyi, the captain of Shiva's KOTTAPPURAM Stingrays, for that all-round performance with the bat, scoring 65 runs. And with the ball, he got a couple of breakthroughs there. Well done, well played. Congratulations to you. And I would like to request you to please come to the stage to receive that award. And here we got the player of the match award winner.